Hi friends, very good morning. So I'm giving the warm welcome to the first lecture of circuit theory. See, in our last class we have been discussed about electrical machines. This is the first class for circuit theory. Giving the warm welcome to the first. Okay, fine. In DC machines, like completely in electrical machines, basically what we have done is in power system and electrical machines, so you might have seen when usually while solving the problems, if you are very clear with the basic concepts in power system, you have to be very strong in the fundamental basics, like how fault occurring in our transmission line, what type of classifications are there for each and every classification. We have a derivation, and without knowing the formulas you are unable to calculate the fault current. If you go for protection, each and every theory part is very important, and some of the formulas also. So like in electrical machines and power systems at all, the concept is very important. So theoretically you must be very strong. When we are entering into circuit theory, nothing is required. There is no need of any knowledge to solve problems in circuit theory, but fundamentally you will be very strong. While looking into any numerical question, suddenly your mind has to get the spark. What are the basics are required? So let me recapture some of the fundamental basics that are required to solve problems in circuit theory. See, don't focus too much, don't give too much of pressure while solving the problems from circuit theory, because it is very easy subject, and you all know, once you get the grip with the circuit theory, it will automatically help you to crack more questions in power system, in electrical machines, in power electronics, in analog electronics, in electrical measurements. So majority of our electrical subjects is originated from circuit theory only. So getting grip with the circuit theory is very important. Anyway, here in circuit theory, little bit our approach will be different. It's not like fundamental concept theory, this theory we saw already, this theory we saw already. Like that, we are not going to tell anything in circuit theory. You have to apply your common sense how to solve this problem. We are having some basic idea in circuit theory. We are having some basic trickies, like some methods we people are call it as nodal, mesh analysis, and transformations. So whatever the way that you want to name, and whatever the trickies that you want to apply from your heart intentionally, your brain will create some general idea. Apply this method. Blindly apply that. Don't think that. So after solving, while in the path of solving more problems, your brain will get the grip with the trick is which method is easily giving the answer, in which way we are getting the answer in the shortest way. So that things will automatically develop by solving more and more problems. Okay. So anyway, as I told you, this is the first lecture of our circuit theory. I am just giving some basics. Okay, so some basics in the sense what see, usually how current will flow, how basically voltage will exist. We know in our entire electrical engineering we are focusing on only basically two things. One is voltage and another one is current. Now from this, if I will simply multiply this voltage and the current, then we will get apparent power, that is the total power consumption of our circuit. If you divide this voltage and the current, that will give you the base impedance, fundamental. If you take the reciprocal for this impedance, that will give you the value of admittance, that is 1 by Z, or we can take the ratio between current and voltage. Similarly, if you break this apparent power, then it will produce two components. One is real power, another one is reactive power. How will you calculate the real power? Real power is the product of voltage and the current. With this, we are also considering one more person, cos phi, where phi belongs to, it is the phase angle difference between voltage and the current. Similarly, if you go for reactive power, same formula we will use, Vi into, I will use sin phi.
Once again, phi is the phase angle difference between voltage and current. From the phasor we know. So similarly, at sometimes we will also focus on energy. We all know energy is the product of power and time. So we can also write it in terms of integral dt by putting dt, right? So entire electrical engineering, in our entire course we are only focusing on these things only, but in a variety of manner. It's depends on the type of the circuit that we are using, right? Some of the basics. And the next thing is how voltage will react. We all know there is a term is called voltage. General voltage வந்து நம்ம எப்படி focus பண்ணுவோம்? See, the first thing is voltage அப்படின்னா definition என்ன சொல்லுவீங்க? Potential difference. The basic definition is voltage is, it is called potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points. You all have to understand one thing here. அப்போ voltage வந்து நம்ம calculate பண்ணும்போது potential difference between 2 points அப்படின்னா இதோட definition meaning என்ன? See, if you are taking one branch and then branch is having some element here. Now the question is, we should know the voltage drop at this element. அதை எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்றதோ, இந்த எலிமெண்ட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கு அப்படிங்கறத எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த எலிமெண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் அந்த எலிமெண்டோட எண்டிங் பாயிண்ட்லயும் இருக்க வோல்டேஜ் எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் லெட் அஸ் சே இந்த இடத்துல Vx அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் இருக்கு, இந்த இடத்துல Vy அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் தெரியணும். See, that is this definition meaning. Many of you are confusing with this potential difference. Slowly understand. See, I just wanted to know the voltage across this element. எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்றது? அந்த எலிமெண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு, எண்டிங் பாயிண்ட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Then you have to check whether Vx is greater than Vy or Vy is greater than Vx. எந்த இடத்துல வோல்டேஜ் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு பார்க்கணும். Suppose if Vx is greater than Vy, then அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல இருக்க வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்றதுக்கு you have to find the potential difference, higher potential minus lower potential. That's all. அப்ப நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து செப்பரேட் பண்றீங்க? See, we are going from Vx to Vy, right? Yes sir. So அப்ப எங்க இருந்து எங்க போறீங்களோ the starting point எந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? From Vx. So put plus. எந்த இடத்துல நீங்க வெளியில போறீங்க? From this point. எங்க நம்ம reach பண்றோம்? Vy. Reach பண்ற இடத்துல minus, start பண்ற இடத்துல plus. That is how the voltage will be dropped. So the resultant voltage, let me call it as V. That is the voltage drop across this element. I hope now you have understood. Suppose, no sir, the value of Vy is greater than Vx. What will you do? Vy minus Vx equal to V. In that case, we are starting from Vy because the potential of Vy is greater than Vx. So what will you do? Put plus here because we are starting from Vy. Because the value of Vy is greater than the value of Vx. In that case, this point will become plus, this point will be minus, and you can keep the voltage. So basically, we are trying to find out the voltage drop across the particular element. That how we are identifying that voltage drop? By finding the potential difference between the terminals. That is the meaning of this voltage. So ஏதாச்சும் ஒரு பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸா நீங்க வோல்டேஜ் டிராப் வந்து ஃபைண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம்? அந்த எலிமெண்டோட டெர்மினல்ஸ்ல இருக்க வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி அங்க இருந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் ஃபைண்ட் பண்றோம். So that is the basic meaning of this potential difference. I hope now you have understood. First thing. Okay sir. Second thing, let us talk about current. So basically, how you will identify the direction of the current? See, first we understand how to find out the potential difference or how to find out the voltage, right? Fine sir. Now the question is, how do I identify the direction of the current in any branch? How will you identify? Take some branch. Similarly, same procedure. Go to the, suppose this is the branch. Go to the terminals of the branch. Identify the voltage Vx, Vy. Let me call Vx, Vy. Now check whether Vx is greater than Vy or Vy is greater than Vx. First identify. It is just by looking into the circuit we can identify this.
After identifying this, suppose Vx is greater than Vy, then current will always flow from higher potential point to lower potential point. அதாவது voltage அதிகமா இருக்க பாயிண்ட்ல இருந்து voltage கம்மியா இருக்க பாயிண்ட்க்கு தான் current வந்து flow ஆகும். So what will you do? You have to start from here. Vx is greater than Vy. Suppose if Vx is greater than Vy, then this is the direction of current. Current will go from Vx to Vy. Fine, sir. Suppose if Vy is greater than Vx, then what will you do? Then reverse the direction of current. So basically, current will always flow from higher potential point to lower potential point. That is the next logic that you must keep it in your mind. Now, I hope you got the idea how to find out the direction of the current, how to find out the voltage with the correct polarity. Polarity is very important in our electrical circuits. If you do small mistake in polarity, definitely it will affect you. Okay, that is the next thing that you have to observe. Fine, sir. Apart from all these things, what is the next thing? You have to identify the difference between passive and active elements. What is the basic difference between passive and active elements? Passive elements, passive elements means it will always, what it will do, it is not having the ability to generate the energy. இதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எனர்ஜியை ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. But what it can do is, it will absorb the energy, it will dissipate the energy, it will deliver the energy. What is the difference between dissipation and delivery? See, dissipation also somewhat call it as a delivery only, but there is a difference. Let me take three elements in our electrical networks. We will talk about resistor, inductor, capacitor. These three elements are simply considered as passive elements. See, if inductor is considered as a passive element, what about the transformer? Transformer also will do the same thing. Okay, so transformer also considered as a passive element. So we know we have been crossed our electrical machines already. So transformer also considered as a passive element. Fine, sir. Now come back to the circuit. What this all people will do? What they will do is, if you take the resistor, it will absorb the power, then it will dissipate. It will absorb the power. That energy, the energy absorbed by the resistor will be converted into the form of heat energy. Electrical energy will be converted into the form of heat energy, and it will be dissipated around the atmosphere surrounded by the resistor. That's all. And the second thing is, what this resistor will not do is, it will instantly accept the energy. At the same time, at the same instant, it will convert that energy into heat form. In the form of heat, it will be dissipated. இது என்ன பண்ணாதுன்னா எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நீங்க கொடுக்க என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா, at the same instantல அந்த எனர்ஜி அப்படியே ஹீட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி டிசிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். That is what resistor will do. But if you take inductor and a capacitor, first they will absorb the energy. Then they will store it for a certain time period. Then they will deliver the energy. Similarly, capacitor will absorb the energy. It will store it for a particular time period. Then it will deliver. So that is the beauty of, that is the difference between resistor, inductor and a capacitor. Now what we have understood, resistor will accept instantaneous changes. Instant changes it will accept, resistor will accept. You can give whatever the type of changes that you want. Like you can immediately connect a resistor with the current source, you can immediately connect a resistor with the voltage source, you can immediately connect a resistor in series with the inductor, you can immediately connect a resistor in parallel with the inductor. Similarly, you can do the same thing with any component that you want. So resistor will it is always readily accept all type of changes that you are giving. But inductor and capacitor does not accept the changes instantly. What they will do? So they are also called passive elements only. But those passive elements having certain inertia, electrical inertia, they are having certain time constant. If you take inductance, time constant will be tau is equal to L by R. If you take capacitor, time constant tau is equal to R into C. So what we all have to understand here is, this inductor and capacitors internally having some resistors,
Yes. And they will have some moment of inertia. They will take certain time to absorb the energy. They will take certain time to dissipate the energy. Sorry, deliver the energy. So how they will react? See, let me tell you. If you are connecting inductor, if the inductor is connected with any source for a long time, it may be a current source or voltage source, it doesn't matter. Do remember one thing, whenever inductor is connected with the source for a long time, what will happen is inductor will absorb complete energy and it will simply behave as a current source. It will simply behave as a current source. Do remember, let me repeat once again. Whenever if you are connecting an inductor with a source for an infinite duration, or we can call it as long time, then the inductor will simply behave as a current source. Don't forget. Similarly, whenever you are connecting a capacitor with any source for a long time, if it is connected for a long time, then what will happen is capacitor will simply behave as a voltage source. I hope you all have understand these basics. These all are very important. Okay. And the second thing is whenever you are solving problems in inductor, especially in a DC transient and AC transients, if you are focusing on inductor, first try to find out the current. Because in inductor we know IL of 0 minus equal to IL of 0 equal to IL of 0 plus. So the primary step that you have to find is you have to identify the current. Then you can figure out the voltage. V is equal to L into di by dt. So this is the expression for inductor. So whenever you are solving problems on capacitor, first find out the voltage. Because we know Vc of 0 minus equal to Vc of 0 equal to Vc of 0 plus. Then find out the current through the capacitor. So that is how you have to solve. So the primary step, if you are solving any numerical problems with the help of inductor in DC transient and AC transient, our primary attention with the current in case of inductor, voltage in case of capacitor. So these basics are very important when you are focusing on the passive elements. What active elements will do? Active element, it will generate the energy and it will deliver. You know how we will represent it. We will use this kind of battery symbol. We will use circle to represent the voltage, or it may be current source, whatever. These all are called what? Active elements. But remember one more thing. While checking whether the person is observing the power or delivering the power, you cannot directly, if you see the resistor, you can say resistor is observing the power. You can see inductor is observing the power. If you see the capacitor, you can say capacitor is observing the power. Because what they will do is, generally they will absorb the power. They are not having the ability to generate the energy. But while looking into these kind of independent sources, don't say that, sir, this is active element, they will always deliver the power, they never absorb the power. அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களால கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எனர்ஜியை ஜெனரேட் பண்ண முடியாது. அதனால ஒரே ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, ஜெனரேட் பண்ண முடியாதுன்னா அப்ப அது எனர்ஜி யாராச்சும் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் தி எபிலிட்டி டு ஜெனரேட் தி எனர்ஜி அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அந்த ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஆர் ஹேவிங் தி எபிலிட்டி. சி, நம்மளோட பிரெயின் என்னன்னா, நம்ம கண்டினியூஸா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண நம்ம பிரெயின் அதோட எபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். சோ நம்ம அதுக்காக ஹோல் டே ப்ராப்பரா டெய்லி 10 hours படிக்கிறோமா? No. What do you do? Someday we will study 8 hours, someday we will study 6 hours. So we will just according to the time conveniency, day by day நமக்கு எவ்வளவு டைம் கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்மள ஒரு ஆக்டிவ் சோர்ஸா நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஐ எம் ஹேவிங் தி எபிலிட்டி டு ஜெனரேட் தி எனர்ஜி, but I cannot give assurity that at all times I'm generating the energy. எல்லா டைமும் என்னால எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It is depends on my conveniency. So அந்த மாதிரி the active elements என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, sometimes they will generate and deliver. Sometimes what they will do is they will absorb the energy. Like a teacher, what teachers will do,
They will first learn everything by using textbook and many resources. They will, after getting the proper experience into the particular subject, what they will do, they deliver the content to the students, some other people. So usually what teachers are doing, they are observing the power first and they are delivering. So that is how active elements will work. Sometimes they will deliver, but we can't give assurity that they are always delivering the power. Sometimes due to some malfunctioning or due to some other property, they may also observe the power. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு எலிமெண்ட்டை பார்த்த உடனே கெஸ் பண்ணக்கூடாது. ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் இருந்தா நீங்க பார்த்த உடனே கெஸ் பண்ணிடலாம். They are all called passive elements sir. Passive elementனாலே பவர் அப்சர்வ் தான் சார் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பட் ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டை பார்த்த உடனே நீங்க அப்படி கெஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன சார் பண்ணணும்? While solving the problem, questionல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, you are supposed to identify whether this battery or a voltage source or a current source is delivering or observing the power. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா polarity கொடுத்துருவாங்க. பட் என்ன கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. Because whenever you are trying to find out, நீங்க வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து பவர் அப்சர்வ் பண்ணதா இல்ல டெலிவரி பண்ணதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, only we need two elements. One is voltage and another one is current. So what we need to do is, let us take, நான் ஒரு சிம்பிளா ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாக்ஸுக்குள்ள யாரோ இருந்துட்டு போறா. இட் மே பி a source, voltage source, current source, resistor, inductor, capacitor, எனக்கு யாருன்னே தெரியல. பட் what we need to do is, இந்த எலிமெண்ட்ல கரண்ட் என்டர் ஆகிற பாயிண்ட் பிளஸ்ல இருந்து லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ்ல இருக்கணும். வோல்டேஜோட போலாரிட்டி. கரண்ட் என்டரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லீவிங் பாயிண்ட் மைனஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா தட் எலிமெண்ட் இஸ் அப்சர்விங் தி பவர். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு உள்ள யாருன்னா இருந்துட்டு போறா. ஐ நோ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட். யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தெம். சிமிலர்லி கரண்ட் என்டரிங் பாயிண்ட் மைனஸ்ல இருந்து லீவிங் பாயிண்ட் பிளஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா then that element is delivering the power. That's all. This is the only logic that you have to keep it in your mind. அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்கும்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த சர்க்யூட்டை வந்து சால்வ் பண்ணி if you have to identify the direction of current, whether that current is going outside or it is coming inside. Current வெளியில போகுதுன்னா see there, current entering point, battery entering point minus, leaving point plus. So this person is delivering the power. Suppose current reverse direction la, current entering point plus la irukku, leaving point minus la irukuna, then that person is observing the power. Similarly for the current source, direction of the current is given but the polarity is not given. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்னா current source across இருக்க polarity identify பண்ணனும், whether this point is plus or this point is plus, whether this point is minus or this point. இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படினா what will you do conclude? See, current வந்து upward directionல இருக்கு. அப்ப current entering point minus, leaving point plus. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா it is delivering the power. இங்க பாருங்க, suppose current entering point plus, leaving point is minus. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா that person is observing the power. So that is how we are identifying whether the person is delivering the power or observing the power. See, these basics are very important. Without knowing these basics, you will not be able to solve any problems in circuit theory. That is mandatory. Okay, I hope now you guys understand the basic tricks behind of electrical circuits. Okay sir, so what we need to do is, after that you should keep all these things into your mind. Now you might have been gone through many methods, like we know fundamental basics, how our resistor will react, how our inductor will react, how our capacitor will react, right sir? That is correct, right? So இப்போ நம்ம DC சர்க்யூட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிருப்போம், இண்டக்டர் வந்து பர்மனண்டா வந்து ஒரு சோர்ஸ் கூட வந்து கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா it will be short circuited, right? We have seen the basics, right? As I told you, inductor will behave as a current source. It will behave as a constant current source. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா இண்டக்டர் வந்து அந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட்டா பிஹேவ் ஆகும். நம்ம அது வந்து தட் இஸ் இன்விசிபிள், உங்களால பார்க்க முடியாது அது எப்படி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடியாது. பட் ஜெனரலி வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இண்டக்டர் வந்து ஒரு சோர்ஸ் கூட வந்து நம்ம லாங் டைம் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஷார்ட் சர்க்யூட்டா பிஹேவ் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு கெபாசிட்டர் லாங் டைம் சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஓபன் சர்க்யூட்டா பிஹேவ் ஆகும். So we know open circuit அப்படினாலே maximum voltage வந்து அங்க வந்துரும், short circuitனாலே maximum current அங்க வந்துரும். So that's why inductor, capacitor will behave as a voltage source in the sense it will be a open circuit. You can find maximum voltage drop across it. So it will act as a constant voltage source. Similarly, if we take the inductor, it will be short circuited. It will absorb the maximum current. You know what is the beauty of short circuit?
I'm just asking you, I'm having a resistor here and I'm having a short circuit here. Now here I'm injecting 10 ampere current and here I'm having 2 ohm. This circuit is having 0 ohm. Tell me which parallel branch will absorb more current here. Sir, next thing about current is current always choose low resistance path. Generally, I can say low impedance path. We can consider all people, resistor, inductor, capacitor. Current will always choose low impedance path. See, இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ரெண்டு parallel branchல எந்த branchோட impedance ரொம்ப கம்மியா இருக்கா? Short circuit ஓட impedance almost zero. Zero வந்துருச்சு அப்படின்னா current கண்ணை மூடிட்டு அது வழியா போயிடும். வேற யாரையுமே choose பண்ணாது. Because current ஓட expectation என்ன அப்படின்னா it will always expect the low impedance path. If any one branch is having very low impedance, then immediately current will choose that branch and it will start flowing into that branch. That is the beauty of current. Suppose if it is having 2 ohm, then if it is having some 1 ohm, then what will do? Then current என்ன சார் பண்ணும்? That's why in these cases we can apply what? Current division rule. இப்போ parallel branchல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த branchல போற current நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா opposite branch numerator divided by total branch ஓட value 2 plus 1 3 into total current 10 ampere. So 20 by 3 ampere will go into this branch. Remaining current will go into this branch. But what you can observe is இங்க 2 ohm இருக்கு, இதுல 1 ohm இருக்கு அப்படின்னா 1 ohm branch will consume more current than this 2 ohm branch because current always give priority for low impedance path. அப்போ parallel circuits பொறுத்த வரைக்கும் short circuit அப்படிங்கிறது it's very important point. ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் லைனை பார்த்துட்டீங்களா, அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்ல ரெசிஸ்டன்ஸே கிடையாது சார், 0 ஓம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் கரண்ட் இஸ் ஸ்டார்டட் டைவர்டட் த்ரூ தட் லைன். So these basics are very important while solving the problem. So without knowing these basics, you will not be able to solve the problems. Okay, I hope now you all got the crystal clear idea about this problem solvings. So what I will do is, let us move on to some basic questions. We will slowly start from fundamental basic and we will try to understand, because as I promised you that I will cover the entire part of this subject while solving the problem itself. But here I can just give literal ideas, you how to observe how I am applying the basic logical concepts and how I am cracking the questions, how my brain is working, and you no need to follow my path. This is my path, this is my own path. So what you all need to do is, whenever I am solving the problem, just pause the video, you please try it by yourself, then compare your solution with my solution, such that your brain will think, okay, this kind of things we have to do at some places. Like that you have to do. Don't blindly follow, yes, this is the SAT method, we have to follow this method. Like that you are not supposed to do anything here. Okay, you are the master of your mind, you are the master for your exam. So treat you as a teacher, treat you as a master. Okay, just you are getting some idea from other people, that other person is me, just gather the idea, some idea from me, apply those concepts, you try to become the master. That's all, that's over. Okay, fine sir. So in this lecture I'm going to solve very less number. I'm just solving some 1 or 2 problems only, because I would like to give some basic idea how to solve the questions. Later on slowly we will take our previous year exam questions and the numerical questions, slowly we will crack everything and I will let you all to do. This is not, my intention is not to solve the problem here, my intention is to make you all to solve the problems. That is very important, right? So let us take the first question. Chalo, let us take, I'm having a source here. Okay, you have to solve, don't expect the answer from my end. There is a resistor. Okay, and here I'm inserting one more resistor, and here I'm inserting one more resistor. Fine sir. Now here I'm inserting one more resistor. That's all. Now this battery is having certain voltage, let me call it as 2 voltage. Now I am putting 1 ohm resistor here, 1 ohm resistor here. Now what I'm going to do is, here I'm going to keep 1 ohm, sorry, let me take 2 ohm resistor, 2 ohm resistor. It's better. I'm taking 9 voltage to get integer value. That's all. Now the question is, what is the current through this 2 ohm resistor? That is the question. To solve this question, you can apply any logic that you want. So here I'm having 1 ohm, here I'm having 1 ohm, here I'm having 2 ohm, here I'm having 2 ohm. All I wanted to know is just
Figure out the current that is flowing through this 2 ohm and the current delivered by this 9 voltage source. What is the current delivered by the 9 voltage source? Okay, sir. Now you have to think. Sir, நீங்க தான் சொன்னீங்க ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா டைரக்டா வந்து அது டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டா? எஸ். பட் பேசிக்கலி வாட் I would like to tell you one more thing. ஒரு சர்க்யூட்ல when you have only one voltage source, when you have only one voltage source or one current source, if you have only one voltage source or only one current source, வேற யாருமே இல்ல, either see ஒரே ஒரு voltage source இருக்கணும், வேற எந்த சோர்ஸும் இருக்கக்கூடாது, அப்படி இல்லைன்னா ஒரே ஒரு current source இருக்கணும். அந்த மாதிரி if you have a single source in a circuit, whenever you are having single source, then in that case that single source will always deliver the power. Just do remember. அப்படிதான் question frame பண்ணுவாங்க. Independent source, I am talking about independent voltage source or independent current source. ஒரே ஒரு source மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா by default that person is delivering the power. 100% you can trust me. Okay. Second thing, sir, suppose if you are having more than one source, then what can we do? More than one source circuitல இருந்தது அப்படின்னா அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, இல்ல இங்க இருக்க சோர்சஸ் எல்லாமே டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா then that will be fine. இல்ல சார் அவங்க எதுவுமே சொல்லல, ஆனா சர்க்யூட்ல வந்து மோர் தென் ஒன் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, நிறைய சோர்ஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இட் மே பி வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட், இட் டசன்ட் மேட்டர். மோர் தென் ஒன் சோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா in that case you cannot guess, you have to identify whether that sources are delivering the power or absorbing the power. Okay, that's all. Fine, sir. I hope you got the logic. Come back to this circuit. இங்க ஒரே ஒரு source தான இருக்கு, so definitely this source will deliver the power. First conclusion we can make. Yes, sir. Then how will you reduce? We know you have to apply all the basic tricks. Sir, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டோட்டலா இங்க கரண்ட் எவ்வளவு வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். டோட்டல் கரண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா I have only one battery. If I want to know the total current delivered by the source, let me call it as I1. We will take this one as I2. இப்போ total current எனக்கு வேணும் அப்படின்னா total voltage offered by the circuit divided by total REQ from the source. சோர்ஸ்ல இருந்து மொத்தமா எவ்வளவு லோட் இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். டோட்டல் லோட் அப்ப நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது? டோட்டல் லோடோட வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இங்க ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இங்க ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இங்க ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டர், இப்படி தானே இருக்கு from the source. இங்க தான் பேட்டரி இருக்கு, அந்த இடத்துல இருந்து நான் டோட்டல் REQ கால்குலேட் பண்ண போறேன். 2 ohm 2 ohm, இங்க ஒரு 1 ohm, சாரி this is 2 ohm. See, இப்போ நீங்க இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றீங்க, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா this is the point. இங்க தான் என்னோட கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு. எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நான் அப்சர்வ் பண்ற பாயிண்ட்ல இருந்து சர்க்யூட் வந்து யார் யாரெல்லாம் ரெசிஸ்டர், யார் யாரெல்லாம் சீரியஸ்ல இருக்கா, யார் யாரெல்லாம் பேரலல் இருக்கான்னு தெரியணும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம REQ கால்குலேட் பண்றோமோ அதுல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. See, நம்ம இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ற பாயிண்ட் இங்க இருந்து தான். இங்க 2 டெர்மினல் இருக்கா, இதுல ஏதாச்சும் ஒரு டெர்மினலை சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த டெர்மினல்ல கரண்ட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்க. இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கரண்டோட பாத் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க, கரண்ட் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டே போங்க. See, after reaching this junction, current என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா என்ன ஆகணும்? கரண்ட் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகணும். ரெண்டா டிவைட் ஆகுது இல்லையா? So, conclusion, கரண்ட் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல டிவைட் ஆகுதோ அந்த ரெண்டு பிரான்ச்சும் வந்து parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கு. It may be 2 branch, 3 branch, it doesn't matter how many branches are having. நான் அப்சர்வ் பண்ற பாயிண்ட்ல இருந்து I am identifying this. இப்ப கரண்ட் இங்க டிவைட் ஆகுதா? So, these two branches are connected in parallel. 2 ohm 2 ohm parallel இருந்தா net value எவ்வளவு வரும்? 1 ohm. Yes sir. Again if you redraw the circuit, reduce பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம redraw பண்ணோம் அப்படின்னா 1 ohm 1 ohm 1 ohm. Reduce பண்ணிட்டு இப்ப நீங்க திரும்பவும் still you are having the doubt, again apply the current. இப்ப current apply பண்ணுங்க, it will go like this, it will go like this, it will come back. இப்ப current எங்கேயுமே டிவைட் ஆகல. It means all these 1 ohm resistors are connected in series. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், சீரியஸ்ல நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? 1 plus 1 plus 1, total will become 3 ohm. இப்ப total voltage 9, total resistance 3, அப்ப total current supplied by the source will become 3 ampere. That's all. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், source delivery பண்ற current வந்து 3 ampere, இங்க இருந்து 3 ampere current இங்க வந்துட்டு இருக்கு. Now look at this. After reaching this junction, what this 3 ampere will do? Again இது ரெண்டா break ஆகுமா? So இங்க 2 ohm resistor 2 ohm resistor இருக்கு. Parallel branch க்கு நம்ம current தெரியணும் அப்படின்னா usually we will apply current division rule.
Yes, sir. You can apply current division rule. And one more logic is parallel branches on the equal resistance இருந்தது அப்படின்னா current will also will be divided equally. Current will be divided equally. இப்போ current வந்து ஈக்குவலா தான் டிவைட் ஆகும். That is very one more thing. இப்போ what can we do? இப்போ 3 ampere வருது அப்படின்னா இப்போ இதுல 1.5 ampere, இதுல 1.5 ampere flow ஆகும் sir. That's all. Now what is the current flow through this 2 ohm resistor? You can easily say that is 1.5 ampere. பட் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன், சார் இந்த மெத்தடை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுமா, cannot be apply any other method? You can apply any method that you want. உங்க பிரைன்ல என்ன மெத்தட் தோணுதோ அதை நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். வேற என்ன மெத்தட் சார் அப்ளை பண்றது? You can also apply nodal, you can also apply mesh analysis. Yes or no? You can do anything that you want. How will you apply nodal? See, if you want to apply nodal for the same circuit, let me read for your understanding. Just understand the circuit first. Some of you might be master in this subject, I know that. So just be patient. Slowly we will enter into the difficulty levels. Okay, this is 9 voltage, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Now the question is current through this 2 ohm and the current supplied by the 9 voltage source, right? So let me call it as I1, I2. Now select this node, let me call Vx. Apply nodal at this point, find out the value of Vx. Okay, so that is your next task. You can apply nodal anyway, later I will apply. Right now we are in basics, but many of you guys are already having the basic knowledge, right? So you know how to apply nodal. So you can simply apply nodal at this node, then identify the voltage, then you can easily identify the current flow through the entire circuit. Okay, in upcoming problems I will do that. This is very simple question, right? You can just try. I am giving the rough idea, that's all. Okay, sir. Similarly, what you can do now, my question is find out the total power delivered by the source. How will you do? Total power delivered by the source means source voltage into source current. How much it is? 27 watts. That is the total power. So the total power delivered by the source must be equal to total power absorbed by the load. See, energy cannot be created, at the same time energy cannot be destroyed. That is the universal law. அப்போ சோர்ஸ் வந்து 27 வாட்ஸ் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்குன்னா லோட் என்ன பண்ணிருக்கணும், அதே 27 வாட்ஸ் தான் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கணும். அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, you can identify the power dissipation across the 1 ohm resistor, this 1 ohm resistor, this 2 ohm, this 2 ohm. செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு லோடும் வந்து எவ்வளவு பவர் வந்து டிசிபேட் பண்ணிருக்குன்றத செக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா what is the formula? You can use I square R or you can use V square by R individually. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லா லோடும் அப்சர்வ் பண்ணிருக்க பவரை ஆட் பண்ணீங்கன்னா that will also will become equal to 27 watts. Okay, so that is how we are applying the basic logics. So in our today class we have understand only basics. I know we have not entered into the any concepts till now, right? Slowly we will do that, right? In upcoming lectures I will add slowly all our previous year exam questions, tricky questions, and how to apply all those basics. But in circuit theory, my intention is I have to let your brain to work. Slowly you have to understand the logic. While crossing second lecture, third lectures, slowly your brain will get the ability to crack all type of questions from our entire electrical circuits. I will do that. All I need is I need your attention. I know you all are having basic knowledge, but while solving the problems, just having basic knowledge will not be sufficient. You should apply your brain, you should use your tricky mind, you have to generate some variety of ideas. Anyway, I will do that, I will create that. Just be patient while learning the concepts and make proper notes. Okay, so this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class.